תפילתי לך, אדוני, את רצון אלוהים, ברוב חסדך, ברוב חסדך. ענני, ענני באמת אישך. Page 99, Elohai neshama shenata bi tahora hi, tavrata, tayitzata, tanefachta bihi, vata mishamra bekirbi, vata atidita mimeni, ולהחזירה בי לתי לבוא, כל זמן שנשמה בקרבי, מודה אני לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי ואמותיי, ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות, ברוך אתה אדוני, המחזיר נשמות, לבקרים מתים, skipping a paragraph, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך עולם, אשר יצר את האדם בחוכמה, וברבו נקבים נקבים, חלולים חלולים, גלוי וידוע לפני כניסי כבודך, שאם יפתח אחד מהם, או יסתם אחד מהם, אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך, ברוך אתה אדוני, רופא כל בשר, מפליא לעשות. Page 103. Morning blessings. We can stand if you're able, and if there's room for you to stand. So, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, שנתן נסך ובינה להבחין בין יום ובין לילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בצלמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בן חורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם פוקח עברים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מלביש ערומים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מתיר אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם זוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם רוקע הארץ על המים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המחיה משדה גבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי כל צורכי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזר ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מטה ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הנותן ליהב כוח. Torah blessings on page 107. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קיצרנו אותך וציוונו לעסוק בדברי תורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפי עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. ברוך אתה אדוני המלמד בתורה לעמו ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Now there are three passages below from Torah, from Mishnah and Talmud. Let's read them individually. Hi Miriam. By ourselves. Except the first one, I'll do that. Yivarech Adonai v'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'yichuneka, Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Elu dvarim she'adam ocher v'lehem ba'olam hazeh. עיון תפילה ואהבת שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו ותלמוד תורה כנגד כולם. Now for this being Thursday, there's a blessing, there's a psalm that we read on Thursdays, which is found in this book. These psalms are all the way at the back. This is page 437. Look at together silently. The psalm for Thursday. Lametzeach. היום יום החמישי בשבת שבו חיות. Yeah. אדוני יחשלו יהיו איתם לעולם ויאכילהו מחוות.
Turning back. Normally we do Psalm 136 later on in our service, but it's actually, especially the Psalm for Pesach, which is part of the, you find it in the Haggadah. So on page 116, let's do Psalm 136. And here, I think it makes sense. We can stand, but to hear a response of Kili Olam Hasto. Yes, Jim? Saying something to me? Are you saying something to me, Jim? Nope. Okay. So Psalm 136, page 116, please respond with Kili Olam Hasto. Hodu ladonai ki tov. Hodu lelo Elohim. Hodu ladonai adonim. עושה נפלאות גדולות לבדו. ועושה השמיים בתבונה. אלוקה הארץ על המים. עושה אורים גדולים. את השמש למשל ביום. את הירח בכוכבים למשלו בלילה. למכים מצרים בפוריהם. ויוצא ישראל מתוכם. ביד חזקה ובזרוע נטויה. לגוזר ים סוף לגזרים. והביאו ישראל בתוכו. וניהל פרעה וחילו בים סוף. מוליק עמו במדבר. מכה מלכים גדולים. ויהרוג מלכים אדירים. לסיחון מלך האמורי. ולעוג מלך הבשן. ונתן נצם לנחלה. אכלה לישראל הדור. בשפלנו זכה לנו. ויפרקנו מצערנו. נותן לחם לכל בשר. הודו לאל השמיים. Psalm 30, page 120. למסך משמאל דוד. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, ירמים כאן הגליתני, ירנאי. ירגע בבורחים ברצונו, וערב ילים בכי, ולבוקר יבינה, ואני אמרתי בשביל, ערמות לעולם. אדוני ברצונך אמרת על העליות, הסתרת בניך, הייתי נבחר אליך. אדוני אקרא, ואל אדוני אתחנן, מבט בדמי ברידתי על שחת, ידך עפר יגיד עמיתך. שמע אדוני וחונני, אדוני היה עוזר לי, הפכת מפקידי למחולי, פיתחת שקי ותשרני שמחה, למען יזמך כבוד ולא ידום, אדוני אלוהי, לעולם עודך. Do we have a minion? We do. Yes. So yes, we do. I think we do. So I Yes, only we see. do. Okay, good. Yes. All right. So we can stand for Kaddish Yatom on page 121. That's Mourner's Kaddish. Kadal v'kadash mirabah. Amen. Ma divrach yirutei v'yamlich ma'utei b'chayechon u'yimechon ובחיי דכל בית ישראל בעגלה בזמן קריב ויאמרו אמן. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמד קודשה בריחו
אלא מן כל ברכתה ושירתה ושפחתה ונחמתה דמירן בימה אמרו אמן. השלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל אמרו אמן. Remain standing. Baruch Shemar, page 122. Baruch Shemar v'haya ha'olam Baruch hu. Baruch Osev Reshit. Baruch Omer v'Yoseh. Baruch Gozer Mekayem. Baruch Menachem al Haaretz. Baruch Menachem al Habiot. Baruch Meshalem Sakato Lire'av. Baruch Ha'el Ad V'Kayam LaNetzach. Baruch Odeh Mapil. Baruch Shemo. Baruch Olam. El Avarchamanam. God Befi Amo. משובח ומפואר בלשון חסדיו ועבדיו, ושני דוד עבדיך, נהללך, נא אלוהינו, משפחות ובזמינות, נגדלך, נשבחך, נפארך ונזכיר שמך, ונמליך מלכנו אלוהינו. יחיד חיי עולמים, מלך משובח ומפואר עדי על שמו הגדול, אדוני, מלך מהולל, ותשבחו. Psalm 19, page 127. למנצח מזמור לדוד, השמיים מספרים כבודך, מעשה ידיו בקיר הרקיע, יום יום יביע עומר, ולילה יכבה תעת. אין אומר ואין דברים, בלי נשמע קולם, בכל הארץ יצא כנפם, וביצי תבל מלהם, לשמש שם אוהל בהם, והוא כחתן יוצא מחופתו, יסיס כגיבור לרוץ אורח, בקצה השמיים מוצאו, ותקופתו על כתותם, ואין נסתר מחמתו, תורת אדוני תמימה, תורת אדוני תמימה, תורת אדוני תמימה, ותמימה משיבה, עדות אדוני, עדות אדוני נאמנה, עדות אדוני נאמנה, נאמנה מפקיעה הדרך. אוי פיקודי אדוני ישרים, ישרים משמחי לב. אוי פיקודי אדוני ישרים, ישרים משמחי לב. מצוות אדוני ברא, מצוות אדוני ברא, מצוות אדוני ברא, ברא מאדוני. יראת אדוני טהורה, יראת אדוני טהורה, יראת אדוני טהורה, טהורה אומרת. אוי משפטי אדוני אמת צדקו יחדיו, אוי משפטי אדוני אמת צדקו יחדיו, נחמדים מזהב ופזב, דבקים מדבש ונופת צופים, גם עבדך נזהר בהם בשומרם מכפריו, שקיעות מייבים מנסתרות נקני, גם מזידים הסוך עבדך אל ימשו בי, אז איתם וניקיתי מפש הרב. יהיו לרצוני ויור ליבי לפניך אדוני דורי וגואלי. Page 136, Ashrei, and I will pause to please respond. I will try to leave room. Ashrei Yoshrei Vetecha, Odi Hallelujah Selam. Ashrei Ham Shalom, Ashrei Ham Adonai Elohim. Ela leDavid, Arimimcha Elohai HaMelech, Va'avarcha Shemcha le'olam va'ed. B'chol yom avarchecha, v'ala shimcha le'olam va'ed. Gadol Adonai u'mehulal me'od, v'ligdulato ein cheker. Dor l'dortecha, u'gvurotecha yagidu. Dar kevodotecha, v'divrei niflotecha asicha. Be'ezuz nortecha yomeru, v'gdulatecha saprena. Echareftu v'chayabi, u'v'tzidkatecha yiranenu.
Banu Baruch Adonai, Erech Apayim Udo Chesed. Tov Adonai lakol v'rachamav al kol ma'asaho. Yodu Adonai Kol Ma'asecha, V'chasidecha Yivorchucha. Kivod malchucha yomeru u'gevuratecha yidaberu. Yodi Livnei Adam V'Vurota, V'Kvod Hadar Malchuto. Malchutcha malchut kol olamim u'memshaltecha b'chol dor v'dor. Zomei Adonai L'Kol HaNofim, V'Zokei L'Kol HaKruvim. Kol elecha yisaberu v'yata noten lahem et ochlam be'ito. Potech Yedecha, U'Matzil L'Kol Chai Ratzon. Adonai b'chol derachav v'chasiv b'chol ma'atahav. Arov Adonai L'Kol Korav, L'Kol Asher Yigaru V'Yamet. Don Yereav Yaseh v'yetshavatam yishma v'yoshi'em. Shomer Adonai Kol Hava, V'Yekvar Shaim Yashmi. Ilak Adonai yidaber pi v'varech kol basar shem kodsho le'olam va'ed va'anah nevarech Hallelujah. Page 141, Psalm 150. Hallelujah, 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 el v'kodsho, hallelujah, b'kriyas v'zo, hallelujah, b'gvurotav, hallelujah, keroto, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 but take a shofar, hallelujah, but never before, hallelujah, but tofu mahor, hallelujah, but mini be'udah, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 betzil tzilei shama, hallelujah, betzil tzilei truma, kol haneshama hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Baruch Adonai Amen, Leolam Amen v'Amen. Baruch Adonai Mitzion, Shochem Yerushalayim, Hallelujah. Baruch Adonai Elohim, Elohei Yisrael, Oseinu Levado, Uvaruch Shem Kivoto Leolam, V'Yimalech Kivoto Kol Haaretz. Amen v'Amen. Now we turn to page 145. Nishmat Kol Chai. נשמעת כל חי, תברך השמך, אדוני אלוהינו, רוח כל בשר, מלך לנו מלך, גואל משיח, עודהו מציל ומפרנס ומנחם בכל עת צרה ומצוקה. אין לנו מלך אלא אתה, אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוהי כל בריות, אלוה כל בריות, אדון כל תולדות, המהולה בפרעה ובמשפחות, המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים, ואדוני לא ינום ולא ישן, המעורר ישנים, המקיץ נרדמים, מסיח אילמים, המתיר אסורים והסומך נופלים, והזוקף כופים, לך לבדך אנחנו מודים, אילו פינו מלא שרק הים, ולשוננו רינה כמון גלל, ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע, ועינינו מאירות כשמש וחיוריה, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות כילות. אין אנחנו מספיקים להודות לך, אדוני אלוהינו ולאהוב את תורתנו, ולברך את שמך על אחת מאלף אלפי אלפים, ריבי רבבות ועמים הטובות שעשית עם אבותינו ועם אמותינו ועמנו. Page 146, מצרים גאלתנו אלוהינו.
עד הנה עזרונו רחמך ולא עזבונו חסדיך, ואל תדשנו אדוני אלוהינו לנצח, על כהי איברים שפילגת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפינו, ולשון אשר שמת בפינו, הם יודו ויברכו וישבחו ויפארו וירוממו ויריצו ויקדישו וימליכו את שמך מלכנו, כי כל פה לך יודע, כי וכל לשון לך תשבע, וכל דרך לך תכרע, וכל קומה לפניך תשתחווה, וכל לבבות יראוך, וכל קרב וכליות יזמרו לשמך, כדבר שכתוב, כל עצמותי תאמרנה, אדוני מי כמוך, מציל אני מחזק ממנו, ואני אביון מגרוס לו, מי ידמה לך ומי ישבח לך ומי יערוך לך, האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון לשמיים הארץ. יהלל כאן שבך ורפאך, וברך את שם קודשך, כאמור לדוד, ברכי נפשי את אדוני, בכל קרבתי את שם קודשו. Shakoach. Oh, Here at ברוכים תהיו. Norman, there's my reaction, Norman. Yes, sir. I like it. That's right. We can offer people Yasher Koach like that. That's a great idea. There we go. There we go. There's a Yasher Koach for you, Norman. Okay. Well, thank how you did you very do much. that? How do you To do that? All right, there's a little button on the bottom on the right-hand side. It says reactions. Oh. And the other reaction is this one. I see. Okay. There you go. And then it'll go off. It'll go away in a minute, but Okay. This is, so we're going to convert this to an emoji service kind of sort of thing. Yeah. Let's not, let's do it all through, technological means. All right. No I'm gonna auto. Okay, good. Wonderful. So now I think Jim is now taking over. Over This is page 147. 147. Betatsumo to Zecha Agado Bichvot Shmecha Agibur Lanetza Behanora Benor Otecha Melech Yoshev Al Kisei Ram Venisa Shocheh Ma'avrom V'kadoshimo V'chajur Baninu Tzadikim Badonai Laisharim Nahva Tehillah B'fi Yesharim Titalal Udivrei tzadikim titparach, ulvihil shochachidim titromam, ubekerev kedoshim titkadash, uvmakalot chabet Yisrael b'rinayit b'ashem chamochin v'chol davador. שכן חובת כל יצרים לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להלל, כלס, על כל דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי, עבדך, משיחך. We rise as we are able. נשתבח. שמך לעד מלכנו, האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ. ילך נאי אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו שיר שלך אלוהים זמרה וממשלה נצח גדולה וגבורה הילה תפארת קדושה ומלכות רעות ורעות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני ברוך שמו מלך לעד ותשבחות אל האורות אדוני נפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך אל חיי העולמים אמן. חדש מרבה man. Amen. יאמר יברכו תביאים לך מלכותי בחייכון ובמכון ובחיי לכו בית ישראל בגלה בזמן קריב אמרו אמן. Amen. איי פרח תשתבח יפר ותרומם ויתנשא ותדע ותלך ותלך שמי לקדושה
Rihu. Lemin Koderchata Vishirata, Tishbechata Benechamata, Damiran Del Navi, Amen. Amen. Page 149. Barechu et Adonai Hamevorach. Baruch Adonai. Baruch Adonai. Baruch Adonai Hamevorach. Le'olam va'ed. Page 150. Baruch Adonai Eloheinu. Melech haolam yotzer or uvarei choshech. Shalom, shalom, uvarei et hakol yotzer or uvarei choshech. Ose shalom, shalom, uvarei et hakol. Bottom half of page 152. המאיר הקורא למלא ברחמים וכתובו מחדש בכל יום. תמיד נעשה בראשית, ברבו מעשיך אדוני כולם בחוך ועשית מלאה הארץ קניינך. המלך המרים לבדו מאז המושבח ופרסים את עולם. אלוהי עולם ברחמך רבי רחמים עלינו אדונו זה נצור משאבינו והגן אישינו משגב בידינו. אל ברוך גדוליה הכינו פועל זו חכמה. טוב יצר כבוד לשמו מאורות נתן סביבות וזאת ינוצות קדושים ומימי שדי תמיד מספרים כבוד אל וקדושתו תברך אדוני אלוהינו שבט מעשה ידיך ואל מריעו שתית יברוך הסלע. Page 153 תתברך שנו מכן בואו. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים וכולם עושים פרמה וברצון קונם וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובתורה בשירה ובזמרה ומברכים ושבחים ופרים ורצים ומקדישים וממליכים את שם המלך הגדול הגיבור והנורא קדוש הוא וכולם מקבלים עליהם מאור מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה להקדיש ליוצרם בנחת רוח בשפה וברה ובדם הקדושה כולם באחד עונים ואומרים ביראה קדוש, קדוש, קדוש. אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו. ויופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנסים למטרפים למעתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו. ברוך ממות יפנו. They offer adulation to God whom they bless. They chant songs and voice their praise to the sovereign, the living and enduring God. For God alone achieves victory, creates a new master's war, sows righteousness, cultivates deliverance, and that's healing. He is praised with reverence and is the author of wonders. Or Chadash al Tzion Tahir v'nizkech ulanu mehera leoro. Baruch Ata Adonai. Baruch Shemo. Yotzer hameoro. Amen. 154. Havav Adonai Eloheinu v'na'avdu v'kerech aleinu. And Creator, have compassion for us. Open our hearts so that we may understand, discern, hear, and study, observe, perform, and fulfill all the teaching of your Torah with love. ויחד לבבינו לאהבה. וההרננו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך ולא נבוש לעולם ולא נבוש כי בשם קודשך הגדול הרב נגילה בישועתך אבינו לשלום ותברכנו תמיד לצידו כי יבוא ישועתך ובנו ואחת מכל עם ולשון וגירשנו לשמך הגדול עושה באמת להודות לך ויחדך ביראה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה אמן. שמע ישראל
Hayim Shemot Tishmui Masutai Hashem. Adonai Elohechem Emet. Gets even a Kayam. Eloi Olam Malkeinu Tzur Yaakov Begin Ishenu L'Roberto Kayam Mashmo Chayam V'chisu Nachon Malchuto V'Medoto Yad Kayamet. Alavotinu V'Motenu V'Elenu V'Abonim. Emet V'Menachok V'Lo Yavo. Emet Shatahu Adonai Eloheinu V'Eloheinu V'Motenu Malkeinu Melagavotenu V'Motenu Go Aleinu Go Alavotenu V'Motenu Yotzrenu Tzur Yeshotenu Odenu Matzilenu Melam Shemecha Ein Elohim Zulatecha. Esrat Avotenu V'Imotenu. Page 157 is Tavotenu V'Imotenu Tahu Me'olam Agenu Moshe Livnei Mecharim B'chol Dor V'Ador. Ashrei ish lishma lemitzvotecha v'tortecha u'dvarcha yasim al libo. Emet atahu Adon la'amecha u'melech gibor l'ariv riba. Emet, emet, emet atahu rishon. Emet, emet, emet atahu acharon. Umibaladecha en lanu melech melech u'moshiach. Umibaladecha en lanu melech. Page 158. Mimitzrayim Goldan Adonai Eloheinu mibedabadim biditanu kobochorehem haragata. V'kor chag alta v'yam suf pakata v'zedim tibata v'lidi avarta v'chasfu ma'im tzarim echad mehem lo notar zot shbechu avuvim v'manuel v'natnu yididim zirot shirot v'tishbachot berachot vodot v'melech el chai v'kayam Ram v'nisa gadol v'nora Mashpil geim u'madbia shfalim Motzi asirim u'fodei anavim v'oze dalim V'onel amo be'et shavah elav Tehilot le'el elyon Baruch hu mevorach Moshe u'bnei Yisrael Moshe u'bnei Yisrael lecha anu shira B'simcha rabba v'yamru chulam V'chamocha Ve'elim Adonai Chamocha Netorbaot Yodesh Nohora V'hilo Oseh Shira Chadasha Shebechu Ulim L'Shimcha Al Sfat Hayam Yachad Kulam Hudu V'Himlichu V'Ameru Adonai Yimloch Yolam Va'ed. So Yisrael. Oh, before we do that, just to point out that we are going to go to page 306 from here. If you would like to, as I try to do, to make as little of a break between Ga'al Yisrael and the Amida. So maybe put your thumb at 306 and we will get ready for the Amida. And just for Yisrael, Kuma v'ezrat Yisrael, Uftechinu mecha, Yehuda v'Yisrael,
Lo Aleinu Adonai Tzevahot Shemo Kedosh Yisrael Baruch Atah Adonai. Baruch Shemo. Baruch Atah Adonai Elohim Elohim Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Just have it in the background. Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rahim, Elohei Leah. El Elyon, Gomer Chasadim Tovim, V'konei Hakol, V'zocher Chasdei Avot Imaho, U'mevii Go'el Livnei V'neihem, L'ma'an Shemo V'Yahava. Melech Ozer U'Moshia U'Magin Atah Adonai Magen Avraham Et Sahara Atah Gibor Le'olam Adonai Echayim Metim Atah V'Hoshia Mashiva Ruach U'Morid HaGeshem Mechalkel Chaim B'Chesed Yechayim Metim B'Rachim Domech B'Rufim U'Matir Mekayim Emunato Lishenei Afar Mihi Kamo Mido Ela Melech Mekayim U'Mashiach V'ne'eman Atah Baruch Atah Adonai Baruch Shemo. Amen. Amen. Rabba Olam Kashem. Kadesh et Shemcha ba'olam, kashem shemakdishim oto b'shnei marom, kakatuv al yad neviyecha b'kara zeh, el zeh, lemar. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Adonai Tzvaot v'nochel haaretz kevodo. Az kol rash kol adivra chazak kol kimimatzvah atam baruch Yiteru. Kadosh, 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 Adonai Tzevaot, Melech ha'aretz kevodo. Az b'kol rash gadol adir v'chazak mashmi'im kol, minasim l'matzrafim l'matam, Baruch Yomeru. Baruch Kevod Adonai mimko. Atai timlo kusio. Karovi yavim le'ishon. Kadav v'tikdash kadosh v'tikdash Lor Bador Nitzach Nitzachim. Baruch Adonai mimekomo. Malkeinu tzofia v'timloch aleinu k'nachim anachnu lach. Atai timloch kusio. L'olam ba'et v'shton. Tikra v'tikdash b'toch Yerushalayim Mircha l'dor v'ador. U'netzach netzachim. David Mashiach Tzidkeh. Yimloch Adonai Olam Elohai Tzion Hallelujah. Doing services. What do you want, coffee? Can he hear We continue silently Sorry. from 309. Read it. It's in there. Chelsea. Please stop talking in the background or put yourselves on mute. You do? Yeah. Chabatzot Hazeh.
חג המצות הזה. See me there. How come I can't get in? We turn to Hallel on page 316. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher קידשנו במצוותיו וציוונו לקרוא את ההלל. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher קידשנו במצוותיו וציוונו לקרוא את ההלל. Hallelujah, Adonai, Hallelujah, Shem Adonai, Yishma Torah, v'taviyad olam mimnish ad mavo, Ula Shem Adonai, Ram al kol goyim Adonai, al hashamayim tibodu. Mi Adonai Eloheinu, hamad bihi l'shavet, hamashvili lirot, v'shamayim u'va'aretz, mekimi me'afadar, me'ashpot yorim evyon. לא שבעים נדיבים עם נדיבי עמו, מושיבי עקרת הבית, הם הבנים שמחה, הללויה. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעמלו אש, בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעמלו אש, יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו, הים יברח והינוס, הירדן ייסוב לאחור, ההרים רקדו כאלים, גבעות כבני צאן, בצאת ישראל ממצרים.
בית יעקב מעמלויס מלך הים מלך הים איתנוס Titanus, הירדן Hayarden, איסוף לאחור Isof Leachor, ההרים Harim, ירכתו כאלים Pirketuphelim, גבעות Devaon, יבנה צאן Ineton, לפני אדון Milifne Adon, כולי ארץ Kuli Yaret, לפני Milifne, אלוהי יעקב Elohai Yaakov, ההופכי הצור Aofi Hatzor, הגמיים Agamayim, על המיש Alami, למיינו מים לא לנו אדוני לא לנו כי לשמך זה כבוד על חסר עמיתך למה יאמרו הגויים איה נא אלוהיהם בשמיים כל אשר חפץ עשה להם ולא יטמעו כמוהם יהיו עושיהם כל אשר בוטח בהם ישראל בטח באדוני עזרת ומגינם הוא בית אהרון בטחו באדוני עזרם ומגינם הוא יראי אדוני בטחו באדוני עזרם ומגינם הוא אדוני זכרם יברך את בית ישראל יברך את בית אהרון יברך יראי אדוני הקטנים עם הגדולים יושב אדוני עליכם עליכם על יעבדכם וברוכים אתם אדוני עושה שמיים וארץ השמיים שמיים אדוני והארץ נתן לבני אדם והמתים יהללויה ולא כל ידי דומה ואנחנו נברך אתה ביד עולם אתה ביד עולם הללויה אהבתי כשמע אדוני את קולי תחנם אדוני verse 3:18 צרה ויגון אמצא ושם אדוני אקרא אנא מלכה נפשי חנון אדוני ורץ בצדיק ואלוהינו מרחם שומר פתאים אדוני דלותי ולי יושיע שובי נפשי למנוחתי כי אדוני גמל עלי וחילצת נפשי ממוות את עיני מן דמעה את רגלי מדחי את הלך לפני אדוני בארצות החיים האמנתי כי אדבר אני עניתי מאוד אני אמרתי וחופשי כל האדם כל זה משיב לאדוני כל תגמולו עלי כל שישועות אשא ובשם אדוני אקרא נדרי לאדוני השלם נגדנה לכל עמו יקר בעיני אדוני המפתה לחסידיו אנא אדוני כי אני עבדך בן אמתך פיתחת למוסרי לך אזבח זבח פותה
בשם אדוני אקרא, נדרי לאדוני אשלם, נגדנה לכל עמו, בחצרות בית אדוני, בתוככי ירושלים, hallelujah. Page 319, hallelujah, Adonai, kol, shakuhu, kol ha'umim, ha'kigavar, aleinu chastu, emet Adonai, leolam hallelujah, hodulam Adonai, ki tov, ki leolam chasto, yom marna Yisrael, ki leolam chasto, yom runa beit Aharon, ki leolam chasto, yom runa yirei Adonai, ki leolam chasto, ki leolam chasto, min ha'metz ha'karabiyah, nani v'nachariah, Adonai li lo ira, vayasel yadam, hallelujah. Page 320. Ozi zimratia vayhili lishua. Ozi zimratia vayhili lishua. Ozi zimratia vayhili Elishua, Ozi v'zimratia, vayhili Elishua, Korina havishua, Korina vishua be'ohle tzadikim, Korina havishua, Korina vishua be'ohle tzadikim, Yemin, 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 Adonai, osachayil, Yemin, 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 Adonai, osachayil, yemin Adonai, yemin Adonai, osachayil, lo amur ki echiyeh, vasaper masaya, yasor yisraniya, velamavet lo mitanani, Pihuli, Yaretz, Ahova, Pihuli, Yaretz, Ahova, Adikim yavovo ze Adikim yavovo Odecha ki anitani vatihili lishua Odecha ki anitani vatihili Even masu aponi I tale rosh I tale rosh et Adonai hayta zot iniflat b'einenu et Adonai hayta zot iniflat b'einenu ze hayom asa Adonai nagila v'nismechavo ze hayom asa Adonai nagila v'nismechavo Ana Adonai Oshiana Ana Adonai Oshiana Ana Adonai Ashlifana Ana Adonai
Baruch haba b'shem Adonai, berachnu chem b'beit Adonai. Baruch haba b'shem Adonai, berachnu chem b'beit Adonai. El Adonai v'ya'el lanu, arba'ot imarkanotam mizbeach. El Adonai v'ya'el lanu, yisru arba'ot imarkanotam mizbeach. Eli ata ve'odecha, Elohai aromecha. Eli ata ve'odecha, Elohai aromecha. Odu l'Adonai ki tov, ki le'olam chasto. Odu l'Adonai ki tov, ki le'olam chasto. Page 321. Eluch Adonai ko Eloheinu kol masecha, v'chasidecha tzadikim oseres anecha, v'kol ha'pavit Yisrael b'rina yodu v'varchu, yishabachu v'yifaru v'romamu v'yaritzu v'yakdishu v'yamlichu et shimcha malkeinu. Ki lecha tov leodot v'leshimcha na'el zamer, ki me'olam v'ad olam ata el, baruch ata Adonai melech le'olam v'tishbachu. Amen. Yasher koach. To you, Jim. Yeah, Kaddish Shalem is on page 321. Right. Rabba. Amen. Amen. Adivra chirteviam lich malchute b'chai chonu b'mukon b'chai lechon b'it Yisrael b'galav izman karid v'meru. Amen. Amen. Yes. Amen. Rabban, Baruch Elohim Hayah. Yitbarach yishtabach yitbar v'yitbar v'aseh v'tadar v'deliver l'shmei l'kudisha. Ula'ela min kol b'echata v'shir tajush b'echata v'nechmata damim b'yalma v'imru. Amen. Amen. Also, Tonavon before Israel, Kodama bon Bishmavimu, Amen. Amen. Shalom Rabba Mitchma Vachaim, Alinavel Israel, Vimu, Amen. Amen. Says Shalom, Ibrahim, we are says Shalom, Alinavel Israel, Vimruhu. Amen. Very proud of us. We made it in 1 hour. So it's a long service today, but we will do our best. Chag Sameach, everyone. It's great to see everybody. And so we're going to switch over to Torah reading now, and then we'll have I think we do Tal today. So is that right? No, yeah. I think we do, right? First day of Pesach. So. Okay. I think. Well, maybe I'm wrong, but we'll figure it out. We will figure it out. All right. So what we read today for Torah, do we have a reader or am I reading this? I forget. No, I'm doing it. We can read it. Miriam's going to read it. We can read. Mark and I can read, or Mark can read. Well, no. I think if someone prepared it, I want them to read it. Yeah. Okay. Yeah. So Miriam prepared it. So that's great. Do I have a volunteer for reading the English? All right, I'll read the English. That's fine. All right, so we'll start. We start with Exodus chapter 12, so verse 21. I'll be back. So we go back to where we started chapter 12 on Shabbat HaChodesh when we said this is the month, but we stopped at verse 20, reminding ourselves that we shall eat nothing leavened, and all our settlements shall have only unleavened bread in them. So we will pick up on page 385 of Eitz Chaim if you have one of those. If you don't have an Eitz Chaim, we are, as I mentioned, in Exodus chapter 12, verse 21 to begin with. And the first aliyah runs through verse 24. Right. Okay. So do you need a reader? No, Miriam's going to read. ויקרא משה לכל זקני ישראל, ויאמר עליהם נשכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם, ושחטו הבשר, ונתתם אגודת אזור
Utevalten Badam Asher Basa Vehigaten Elamash Koko Amazuzod Minadam Asher Basa Vaten Notate U Ishripedet Leto Atofer Bar Adonai Lingo את הדם על המשקול ועל שתי המזוזות, ופסח אדוני על הפתח, ולא ייתן המשקיף לבוא אל בתיכם לנקוב, ושמרתם את הדבר הזה, בהוק לך ולבניך עד עולם. Moses then summoned all the elders of Israel and said to them, "Go, pick out lambs for your families and slaughter the Passover offering. Take a bunch of hyssop, dip it in the blood that is in the basin, and apply some of the blood that is in the basin to the lintel and to the two doorposts. None of you shall go outside the door of his house until morning. For when Adonai goes through to smite the Egyptians, he will see the blood on the lintel and the two doorposts, and Adonai will pass over the door and not let the destroyer enter and smite your home. You shall observe this as an institution for all time, for you and for your descendants." The next aliyah goes through through verse 28. Would you mute everyone, Jim? Sure. Other than Miriam? Yeah. What? Sure. I'm going to mute everybody. Asher yiten Adonai lachem kasher diber ushmartem et ha'avodah hazot v'haya ki amru alechem v'nechem ma ha'avodah hazot lachem amartem levek pesaku l'Adonai asher pasach al batei b'nei Israel b'Mitzrayim v'nagfu et Mitzrayim v'fatenu hitzil v'yikod ha'am v'yishtakafu v'yochu v'yasu b'nei Yisrael ka'asher tzivah Adonai et Moshe v'Aaron v'nasu. You shall observe this. We did that. And when you enter the land that the Lord will give you as he has promised, you shall observe this rite. And when your children ask you, "What do you mean by this rite?" you shall say, "It is the Passover sacrifice to the Lord, because he passed over the houses of the Israelites in Egypt when he smote the Egyptians, but saved our houses." The people then bowed low in homage, and the Israelites went and did so. Just as the Lord had commanded Moses and Aaron, so they did. The next aliyah is verses 29 through 36. Vayehi b'chatzi halayla Adonai yicha kol v'kor b'eretz Mitzrayim v'b'chor paro hayashev al kis'o ad b'chor hashevi asher b'beit ha'or v'kol b'chor be'ma vayakom ha'olayla Halavadav b'chol Mitzrayim v'tehi tzahar v'dolav Mitzrayim ki ein bayit asherim shahameh v'yikra l'Moshe l'Aaron layla v'yomer kumu tzeu mitoch ami gamatem gam b'nei Yisrael ulechu do it Adonai kadaverchem, gamzonchen, gamakarchem chechu, kasher dibartem aleku, uverachtem gamoti, latehazach Mitzrayim al ha'am, l'maher l'shalcham min haaretz, ki amra kulam What do I have here? Amru. I have the service, the Passover service. I wrote this in Lotam al Shikma. Ubnei Yisrael asu kibar Moshe Yishahu mi Mitzrayim
כלי כסף וכלי זהב ושמלות. Adonai natan et chena'am b'nei Mitzrayim vayafilum vaynatzlu et Mitzrayim. In the middle of the night, the Lord struck down all the firstborn in the land of Egypt, from the firstborn of Pharaoh, who sat on the throne, to the firstborn of the captive, who was in the dungeon, and all the firstborn of the cattle. And Pharaoh arose in the night with all his courtiers and all the Egyptians, because there was a loud cry in Egypt, for there was no house where there was not someone who had died. He summoned Moses and Aaron in the night and said, "Up, depart from among my people, you and the Israelites with you. Go, worship the Lord as you said. Take also your flocks and your herds as you said, and be gone, and may you bring a blessing upon me also." The Egyptians urged the people on, impatient to have them leave the country, for they said, "We shall all be dead." So the people took their dough before it was leavened, their kneading bowls wrapped in their cloaks upon their shoulders. The Israelites had done Moses' bidding and borrowed from the Egyptians objects of silver and gold and clothing. And the Lord had disposed the Egyptians favorably toward the people, and they let them have their request. Thus they stripped the Egyptians. All right, turn the The next Aliyah is chapter 12, verses 37 through 42 in the book of Exodus. If you have, it starts, let's see, on page 388. If you're just joining us, and again, chapter 12 of Exodus, verse 37, if you don't have an Eitz Chaim. Vayisu b'nei Yisrael me'ramso Sukkota Tishesh me'ot elef ragli hagvarim levad mitav v'gam erev rav Allah itam v'tzonu v'akar mikneh kaved ma'od vayovu et Habatek asher hotihu miMitzrayim ugot matzot kilo hamet ki gorshu miMitzrayim v'lo yachlu lehipameach v'gam tzeda lo asu lahem Moshe b'nei Yisrael asher yashvu b'Mitzrayim 30 shana v'arba meot shana Vayehi mitei 30 shana v'arba meot shana Vayehi ba'etzem hayom hazeh yatzu kol tzivot Adonai be'eretz Mitzrayim lel shimurim hu l'Adonai Lahotziam be'eretz Mitzrayim hu halayla hazeh l'Adonai shimurim l'kol b'nei Yisrael. The Israelites journeyed from Ramses to Sukkot, about 600,000 men on foot, aside from the children. Moreover, a mixed multitude went up with them, and very much livestock, both flocks and herds. And they baked unleavened cakes of dough that they had taken out of Egypt, for it was not leavened, since they had been driven out of Egypt and could not delay, nor had they prepared any provisions for themselves. The length of time that the Israelites lived in Egypt was 430 years. At the end of the 430th year, to the very day, all the ranks of the Lord departed from the land of Egypt. That was for the Lord a night of vigil to bring them out of the land of Egypt. That same night is the Lord's, one of vigil for all the children of Israel throughout the ages. The final Aliyah is chapter 12, verses 43 through 51. Please, it's on page 389. Vayomer Adonai Moshe v'Aaron zot hukat ha'asa kol ben nechar lo yochabohu v'kol eved ish mitnakasef mata uto az yochabohu toshav v'sakir lo yochabohu v'vayet echad yachel lo totzi min ha'bayit min ha'basar kutza
בעצם לא תשברו בו, כל עדת ישראל יעשו אותו, וכי יגור איתך גר, ועשה פסח לאדוני, ימול לו כל זכר, ואז יקרב לעשתו, והיה כזרח הארץ, וכל ערל לא יאכל בו. תורה אחת יהיה לאזרח ולגר הגר בתוככם. ויעשו כל בני ישראל כאשר ציווה אדוני את משה ואת אהרון כן עשו. ויהי בעצם היום הזה הוציא אדוני את בני ישראל מארץ מצרים על צבאם. The Lord said to Moses and Aaron, "This is the law of the Passover offering. No foreigner shall eat of it, but any slave a man has bought may eat of it once he has been circumcised. No bound or hired laborer should eat of it. It shall be eaten in one house. You shall not take any of the flesh outside the house, nor shall you break a bone of it. The whole community of Israel shall offer it. If a stranger who dwells with you would offer the Passover to the Lord, all his males must be circumcised. Then he shall be admitted to offer it. He shall then be as a citizen of the country, but no uncircumcised person may eat of it. There shall be one law for the citizen and the stranger who dwells among you." And all the Israelites did so. As the Lord had commanded Moses and Aaron, so they did. That very day, the Lord freed the Israelites from the land of Egypt, troop by troop. Right, so we have a special maftir reading today. It is the book of Numbers, chapter 28, verse 16, that tells us all about Pesach. So that is it's in Pinchas. So let's see if I can find it. Page 931. Thank you. Wow, awesome. Page 931. Yes, starting with verse 16 through 25, the very bottom of page 931. And again, if you don't have an Eitz Chaim, it's the book of Numbers, chapter 28, verse 16. ובחודש הראשון 14 יום לחודש פסח לאדוני, וב15 יום לחודש הזה חג 7 ימים מצות יאכל. היום הראשון כבר קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם עולה לאדוני פרים בני בקר 2 לעיל 1, ו7 כבשים בני שנה תמימים יהיו לכם, ומנחתם סולת לולב השמן 13 עשרונים לפר, ו12 עשרונים לעיל תעשו. ישרון תעשה לכבש אחד לשבעת הכבשים, וסיר חטאת אחד לכפר עליכם, מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד תעשו את אלה, כאלה תעשו ליום 7 ימים. לכם ישרני כוח לאדוני, על עולת התמיד יעשה ונזכור, וביום השביעי מקרב קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. In the first month of the 14th day of the month, there shall be a Passover sacrifice to Adonai. And on the 15th day of that month, a festival. Unleavened bread shall be eaten for 7 days. The first day shall be a sacred occasion. You shall not work at your occupations.
You shall present a gift, a burnt offering to the Lord, 2 bulls of the herd, 1 ram, and 7 yearling lambs. See that they are without blemish. The grain offering with them shall be of choice flour with oil mixed in. Prepare 3/10 of a measure for a bull, 2/10 for a ram, and for each of the 7 lambs prepare 1/10 of a measure. And there shall be 1 goat for a purification offering to make expiation in your behalf. You shall present these in addition to the morning portion of the regular burnt offering. You shall offer the like daily for 7 days as food, a gift of pleasing odor to the Lord. They shall be offered with their libations in addition to the regular burnt offering. And the 7th day shall be a sacred occasion for you. You shall not work at your occupations. All right. Thank you, everyone. Yasher Koach, Miriam. Thank you. Brooks, yet. And we will turn now to the Haftarah for the first day of Pesach. Okay. All right. So I think what we'll do is I'll read a little bit in Hebrew and then read the rest in English, unless there's someone who would like to read a bit of it in Hebrew. Mark, would you like to read a little bit in Hebrew? Do I see you? Sure, Jim, just tell me what you want me to do. I'm happy to do. Why don't you read, we're on page 1300 in Eitz Chaim. It's a complicated aliyah. It's a complicated haftarah because it jumps around. So I think, why don't you read the first, the little chunk from chapter 3, and then read that in English and the rest in English so everyone can follow. Okay. Do I say the bracha? Yeah. I say the bracha. The brachas you can say, yeah. The brachas are found, everybody. See here. The brachas are found on page 328. Okay. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'neviim tovim v'ratzah b'divreihem hanemarin be'emet. Baruch atah Adonai abocher b'torah u'moshe avdo u'v'Yisrael amo v'nviei ha'emet v'tzedek. Vayomer Yehoshua el ha'am Hitkadshu ki machar yaseh Adonai b'kirechem niflaot. Vayomer Yehoshua el hakohanim lemor se'u et Aaron habrit ve'ivru lifnei ha'am. Vayisu et Aaron habrit V'yelchu lifnei ha'am, v'yomer Adonai el Yehoshua, hayom hazeh achel godlecha te'enei kol Yisrael, asher yedu'un ki kasher hayiti im Moshe ehyeh imach. And Joshua said to the people, purify yourselves, for tomorrow the Lord will perform wonders in your midst. Then Joshua ordered the priests, take up the Ark of the Covenant and advance to the head of the people. And they took up the Ark of the Covenant and marched at the head of the people. And the Lord said to Joshua, this day, for the first time, I will exalt you in the sight of all Israel, so that they shall know that I will be with you as I was with Moses. At the time, the Lord said to Joshua, make flint knives and proceed with the second circumcision of the Israelites. So Joshua had flint knives made, and the Israelites were circumcised at Givat Aralot. This is the reason why Joshua had the circumcision performed. All the people who had come out of Egypt, all the males of military age, had died during the desert wanderings after leaving Egypt. Now, whereas all the people who came out of Egypt had been circumcised, none of the people born after the Exodus during the desert wanderings had been circumcised. For the Israelites had traveled in the wilderness 40 years until the entire nation, the men of military age who had left Egypt, had perished because they had not obeyed the Lord. And the Lord had sworn never to let them see the land that the Lord had sworn to their fathers to assign to us. A land, by the way, flowing with milk and honey.
but he had raised up their sons in their stead. And it was these that Joshua circumcised, for they were uncircumcised, not having been circumcised on the way. After the circumcising of the whole nation was completed, they remained there. They remained where they were in the camp until they recovered. And the Lord said to Joshua, "Today I have rolled away from you the disgrace of Mitzrayim," so that the place was called Gilgal, as it still is. Encamped at Gilgal, in the steps of Jericho, the Israelites offered the Passover sacrifice on the 14th day of the month toward evening. On the day after the Passover offering, on that very day, they ate of the produce of the country, unleavened bread and parched grain. On that same day, when they ate the produce of the land, the manna ceased. The Israelites got no more manna. That year, they ate of the yield of the land of Canaan. Once, when Joshua was near Jericho, he looked up and saw a man standing before him, drawn sword in hand. Joshua went up to him and asked, "Are you one of us or of our enemies?" He replied, "No, I am captain of the Lord's host. Now I have come." Joshua threw himself face down to the ground and prostrating himself said to him, "What does my Lord command his servant?" The captain of the Lord's host answered Joshua, "Remove your sandals from your feet, for the place where you stand is holy." And Joshua did so. Now Jericho was shut up tight because of the Israelites. No one could leave or enter. The Lord was with Joshua, and his fame spread throughout the land. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, tzur kol olamim, tzadik b'chol adorot, ha'el ha'ne'eman, ha'omer ve'oseh, ha'medaber u'mekayim, shechol dvarav emet v'tzedek. Ne'eman atahu Adonai Eloheinu, v'ne'emanim dvarecha, v'davar echad midvarecha, al chol lo yeshuv reikam. Ki hamelech ne'eman, v'rachaman atah, baruch atah Adonai, ha'el ha'ne'eman b'chol dvarav. Rachem al Zion, ki beit chayinu, v'la'alo vet nefesh toshia b'meira v'yameinu. Baruch atah Adonai, v'sameach Zion devaneha. Samecheinu Adonai Eloheinu, v'Eliyahu hanavi avdecha, uv'malchut beit David meshichecha, b'mheira yavo v'yagel libenu, al kiso lo yeshev zar, v'lo yinchalu od acherim et kvodo, ki v'shem kodechecha nishbata lo, Sheloich b'neiro le'olam va'ed, Baruch atah Adonai, Magim David. Amen. Al Torah ve'al Avodah ve'al Nevi'im ve'al Yom Chag Hamatzot hazeh, Shenatata lanu Adonai Eloheinu, l'sason u'l'simcha, l'chavod u'l'tifaret. Ala kol Adonai Eloheinu, anachnu modim lach, umvarchim otach, yitbarach shimcha b'fi kochai, tamid le'olam va'ed, Baruch atah Adonai, mekadesh Yisrael ve'hazmanim. Amen. Yesh koach. Oh, All right. So I will only just because we don't have a tremendous amount of time to discuss this, but I've always really loved this Haftorah. I think that the way that the rabbis arranged the Torah reading and Haftorah for this festival is really wonderful. It's sort of the first one and then the other first one. So the first one ever during the Torah reading, and then we get the sort of the replay of it, and this emphasis at the end of the Torah reading about only people who are circumcised can offer the Passover offering raises all kinds of questions for me because of this idea that at some point it would appear the Passover offering ceased. So between the Exodus and the entrance into the land. So I'm not exactly sure what to make of that, but just that it's just that I think that this notion that the taking of Jericho doesn't happen until after everyone has been circumcised,
and Passover has happened. And also this lovely detail that Passover was when the manna ceased. That was the last day of manna was when we started eating on our own. So any comments, any other observations on this, and then open the floor. I love the verse in the Torah portion about one law for the stranger and for the rest of us. Yes. And, throughout recent times, well, not so recent anymore in terms of what's going on in the country, the immigration issues, I have been acutely conscious that if my grandparents and had not been able to come when they did before we had restrictive laws, if I'd been born at all, I would have been in Hitler's oven. So to me, this really, really resonates in a very emotional way. Right. And what I really appreciate about that is because that decision, right, is in the hand of the stranger. If the stranger dwells among you, and that person wants to offer the sacrifice and be a part of the people, that's up to him. There's not a sort of a gatekeeper. Everyone is welcome to enter the covenant, provided they do they meet certain requirements, like being circumcised. But luckily, only the men. So. Anyone else have a thought? Feel free to unmute yourself and share it. Right. So we're going to turn to page 374. And we will say the prayer for dew. So unfortunately, depending on your politics, unfortunately, I left the setting I have of Tal at my job in Brookline, so you will not be subjected to it. But we will say this Tal, and then have after that a silent Musaf. There are a couple of choices for Musaf in this book. One of them is sort of the straight one that repeats what sacrifices are offered on Passover, and the other one offers various poetic alternatives to that traditional reading. So I invite you to rise as you are able, and we will do. I'm going to unmute people if I know how to do it. I don't know. Can I unmute everybody at once? I think if people muted themselves, they have to unmute themselves. Okay. So yeah, please unmute yourself if you are willing to. Okay. Nice. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avoteinu v'Imoteinu Elohei Abraham Elohei Yitzchak v'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel v'Elohei Leah Ha'el Agadol Hagibor v'Hanora El Elyon Gomel Chasadim Tovim v'Koneh HaKol v'Zocher Chasdei Avot v'Imahot ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באחווה מלך עוזר מושיע ומגן ברוך אתה אדוני Shemo. העם ופוקד שרה Amen. הגיבור לעולם אדוני
Mechayim Metim Ata Rab Lehoshia. Elohim, we're on page 375. Eloheinu Elohim Otenu Vimotenu. Tal ten lirtzot artzach. Atzacha. Enu v'racha bracha b'ditzach. Rov dagan v'tirosh b'hafritzach. Komem irbach heftzach b'tzach. Command you to provide a good year crowned with the splendor and glory of the fruits of the earth. May the city that has become an abandoned hut become a royal wreath held in your hands with heavenly dew. Tahal nofef ale eretz berucha. Mimeged shamayim sab'enu baracha. Lehair mitoch chashecha. Kana acharecha meshucha. May dew flow down mountainsides like honeyed dews, flavoring the choice fruits of your land. May our voices rise to sing songs of praise as you break the chains of those who plead with you. With may dew produce abundance for our silos. Is not now the time to renew our days? Beloved, raise up our name to be as yours. Make us a flourishing garden with heavenly dew. With dew, our grain shall be blessed. The fat of the land not waste away. To this people you have shepherded, express your delight. Pleased with heavenly dew. She'atahu Adonai Eloheinu mashiva ruach u'morid hatzah b'bracha v'lo liklala Amen. v'chaim v'lo l'mavet Amen. v'sova v'lo l'razor. Amen. Okay, and back to page 344. Yeah, if you're going to do the, I'm going to turn to 344. But if you want to do the poetic alternative service, it's 356. Mechalkel chaim bechesed, mechaye metim berachamim rabim, somech noflim verofech olim, matir asurim, mekayem emunato lishenei afar, mi chamocha ba'al gvorot, mido melach. Melech memit umechayeh umatzmiach Yeshua v'ne'eman ata lachayot metim Baruch ata Adonai mechayeh hametim Amen. Na'ritzecha v'na'tishecha v'sod siach shafei kodesh amatishim shimcha b'kodesh Kakatuva yad neviecha v'karazeh el zev yamar. Kadosh, kadosh, kadosh. Adonai Tzvaot, v'lo Kadosh, 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 Adonai Tzvaot, melo chol haaretz kevodo, kevodo male male olam maye mekom kevodo, kevodo male male olam maye mekom kevodo. Kevodo male, aemikum kevodo. Misharet av shoalim delaze, aemikum kevodo. Misharet av shoalim delaze, aemikum kevodo. Lumataham baruch yameru. Baruch Adonai mimkomo even barachamim v'achoram echedim shemo erva v'ocha b'chol yom tamid b'amayim be'ahava
Shema Omri. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Adonai Echad. Hu Eloheinu Hu Avinu Hu Malkeinu Hu Moshienu. Hu Vehu Yashmienu Barachamav Shenit Le'enei Kochai. Vehu Yashmienu Barachamav Shenit Le'enei Kochai. Liot Lachem Le'Elohim Hi Adonai Elohechem. Adir Adirenu Adonai Adonenu Ma'adir Shimcha Bechol Haaretz. V'haya Adonai Lemelech al Kol Haaretz. Vayomahu Yehi Adonai Echad U'Shmo Echad U'Divrei Kodshecha Katuv Lemor. Yimloch Adonai Le'olam V'lo Yachzion L'dor V'dor. Hallelujah. Yimloch Adonai Le'olam Elohai Tzion L'dor V'dor. Hallelujah. L'dor V'dor Nagi Godlecha. U'Lenetzach Netzachim Kedushatcha Naktish. V'shivchecha Elohim Epinu Yomush. Le'olam Va'ed. Ki Melech Gadol V'Kadosh Ata. Baruch Ata Adonai El HaKadosh. Amen. We continue. Katana Mikol Ayim. את יום חג המזות הזה, זמן חירותנו. I'm gonna warm up a. The soup is warm.
Turn back to page 203. It should be nice to sing Sim Shalom. So page 201. Sim Shalom Tova Uveracha Chen Chesed V'Rachamim Aleinu V'Yalko Yisrael Yalko Yisrael Amecha Barecheinu Avinu Kulanu Echad Kulanu Echad Bior Panecha Barecheinu Avinu Kulanu Echad Kulanu Echad Bior Panecha Kibaor Panecha Natata Lanu Adonai Eloheinu Tokrahat Kahim Ya Chesed. I guess I completely lost my place. I'm sorry. Or panecha natata halanu Adonai Eloheinu Torah Chayim Yahavat Chesed Utstaka Uveracha Berachamim V'Chaim V'Shalom Beito Be'enecha Levarech Et Amecha Levarech Et Amcha Yisrael Olei B'Chol Hey, Now page 203. Yikadav Yikadav Shemir Rabban. Amen. Amen. יתברך וישתבח כתואר ותמר ונציב את הדר ותלבל על שמי לקודשה ומן כל דרכתה ושירתה תושבחת ונחמתה דמירם ביעלמה במרמה Amen. צלו תונדבו תונדחו בית ישראל תודה מבואן בשמי במרמה Amen. שלום רבה משמי וחיים עלינו ולכל ישראל במרו אמן Amen. שלום במרמה והוא יעשה שלום עלינו ולכל ישראל במרו Amen. Okay, page 204. En Eloheinu, en Malkeinu, en Koshienu, non como nuestro Dios, non como nuestro Señor, non como nuestro Rey, non como nuestro Salvador. Salvador. Baruch Eloheinu, Baruch Adonai, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, bendito nuestro Dios, bendito nuestro Señor, bendito nuestro Rey, bendito nuestro Salvador. Atahu Eloheinu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Rey, nuestro Salvador. Page 205. Aleinu l'shabeach,
Yehon HaKol, Atei Kudulal Yosef, Resh, Elon, Anu Kogoge Halomelo, Elohu Samanu, Yehon HaKol, Elon, Anu Kogoge Halomelo, ואנחנו ומשתתפים בפני הקדוש ברוך הוא שהוא דות השמיים ויוסד הארץ. על כן נכבד לך אדוני אלוהינו לראות מארץ תפארת וזכר. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Mourner's Kaddish is on 207. I would ask everyone to unmute themselves unless there is ambient noise, so you can say Amen for we have a minion of people saying Amen. Is anyone saying Kaddish today for a yard site? No? Okay. And we will just say it for all of the victims of COVID-19. Some of whom, of course, are very close to us. Amen. 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 Shmi Rabam Maria. Vitadar, Vitale, Vitalal, Riku. Ela min kol bir Amen. 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 Amaraba min Shemaya. Amen. 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 Shalom. Amen. Amen. Oh, say Shalom, All right, Chag Sameach, everyone. Chag Sameach. I hope Chag Sameach. everybody can be as Chag Sameach. fair as possible, and that you are able to get everything you need. And we will do. I think we're going to have Torah learning. We'll have Torah learning on Sunday evening. We'll have Shabbat services. I will be having Friday evening Shabbat services tomorrow. Please feel free to join me at the same meeting room, Zoom room, and I will, and then we'll have our usual Chol HaMoed services. I didn't get a chance. I will ask everyone. I'm going to sort of suspend my usual tendency not to use email on Chag. But if people would like to do their chapter of Song of Songs that they've done in previous years, please let me know, and you can
just send me a text or shoot me an email, and we will be able to read Song of Songs on Saturday. So, Good. then we'll do some Torah learning on Sunday evening. So any other announcements? Well, tonight, Hillel's having a Seder at 8:00. Right. You can still sign up for it. Yeah. Second night Seder online. If you are a second night Seder type of a person. Usually I am, but I think this year I'm going to give myself a break. All right. So, Norman, would you lead us in Adon Olam on page 211? With Ilana's help with just acting it out. I'm sorry, say it again. Adon Olam Asher Ba'olam Terem Kol Nivra V'yitnasa V'chetzo Melech Nivra V'acharei Kichlot Hakol Levado Yimloch Torah V'hu Haya V'hu Yihye Tifara V'hu Echad V'ein Sheni Lehamshilo La'ira V'lireshi L'tachlit V'lo ha'oz Ve'amisra V'hu Eli Chai Goli V'tzur Chevli V'ein Sahara V'hu Nisi Umanosli V'nat Kosi V'yom Ekra V'hu V'yado Kidruchi V'etika Yahira V'imruchi Geviyati Adonai Li V'lo Yifra. Chag Sameach, everybody. Chag Sameach. Chag Sameach. Ruth. Chag Sameach. It's funny because we can't see who's looking at who. So Right. I could be looking at a particular person. They don't know I'm looking at them. Norman, Ilana and Mark and I have been smiling at each other the whole time, but it's not so clear. Okay, Did you so get my message, Norman? See you on Shabbat. All right. Bye-bye. Did you get my message, Norman? Which was that? I What? sent you a chat message and I thought you saw it and laughed. I'm always laughing. So yeah, right. Okay. All right. Let me see. A chat? What kind of a message? So go Text down message? to chat, and if you click on it, Oh. there's a personal message from me. Personal. How personal? I don't want to, Now, did you see what I wrote? no, I don't see. Now you have- Where do I find the chat? On the Zoom? Yeah, on Zoom. If you move to the bottom, Yeah. there's usually a little thing that's right by the reactions button. It says chat. Yeah. and- Okay. I'm not, It's in the- at the moment, I'm not finding it. In mine, okay. it's in the more, dot. Oh, You have a more dot, more dot, dot, dot. dot, Uh-huh. Chat. Okay. So if you click on it, there should be a message from me to you there. I'm not going to read it aloud. All right. Good. Everybody in class with Zoom. Yeah. Now, should I read it aloud, Mark? Sure. No, somebody. I'm no, not going to mention the name because I don't want to be embarrassed. So a certain person will be showing up at 11:55 for Kiddush. Very good. Okay. All right. So I sent you a message already, Rabbi Jim. Okay, sounds good. okay. So who brought bye-bye. Kiddush? Yeah, Who Judy. brought Who Kiddush? brought Kiddush? Right. And Okay. Thanks to everybody who helped participate. Thank you, Miriam. How do you get to the Hillel Seder? For making the minion, we'll have Who's asking? And Oh, yeah, yes. I could send you the link, but I don't have your email. Jim, you got do you it? have your email? Yes, I do. You got a memory here? It's Anne, A-N-N-E, Wait a second. O. Anne, Yeah. O. Whitaker, W-H-I-T-A-K-E-R, @gmail.com. Okay. Ann with an E, O Whitaker, 1 T Yes, @gmail.com. Okay. thank you. Bye-bye, everyone.
Bye. Goodbye. Bye-bye. Thank you. Bye. Shalom. Hag Sameach. Bye. Miriam, it's nice to see your face today.